Voy, ya estamos en vivo y a todo color. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a otro directo de Juegos como Tacho. Un directo extra de lunes. Un directo adicional a la rutina tradicional. Se ha agregado el día de hoy, única y exclusivamente para que me acompañen los primeros minutos de gameplay. Probablemente esta transmisión no se alargue mucho, quizás solo sea una pequeña probadita, porque este tipo de juegos me gusta jugarlos a mi ritmo, a mi tiempo, y solo quiero dar unas pequeñas primeras impresiones. Así es que, por ende, espero, y aunque pequeña la visita, espero que sea muy disfrutable. Yo, el día de hoy, vengo a presentarles un juego que se estrenó el día de hoy. Esto es Return to Monkey Island. Un juego hecho por el autor original, el escritor original de esta serie de juegos, Ron Gilbert, el responsable de los primeros dos juegos y del humor de estos mismos. Un deleite, vaya, en cuanto al humor. Muy, muy, muy buenos juegos. Yo disfruto bastante esta serie. Mi personal favorito es el tercero, pero más por el aspecto de presentación que realmente de la historia. O sea, me gusta más el humor del primero y del segundo, pero me gusta mucho la presentación del tercero. Y si hubiéramos tenido un juego perfecto, hubiera sido con el arte del tercer juego, pero con la escritura de Ron Gilbert. Ese hubiera sido mi escenario ideal. Pero, pues ya ven lo que pasa. Igualmente, me preguntan acá, ¿cómo te fue en el temblor? Pues acá en esta región no ocurrió nada, pero ojalá toda la gente que estuvo allá en el centro y sur de México, espero que nada se haya salido de control. Hasta ahora la gente que se ha reportado conmigo dice estoy bien y espero que sigan estando bien. Pero sí, fue un susto, un susto muy grande. Fuerza a la gente de México, a la zona centro de México. Bien, dicho eso, vámonos sin más preámbulo al juego del día de hoy, al regreso de la isla de lo mono. Terrible Toybox es el que se está encargando de producir y de volver digital, de distribuir. Todo esto en colaboración con Lucasfilm Games. Tiene mucho sentido, puesto que este juego, pues los derechos los tiene Lucasfilm, así es que tiene total sentido. Álbum de recuerdo, vamos a ver. El álbum de recuerdo, si no conoces Monkey Islands o necesitas un repaso. Vamos a ver. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Espérame, no tiene... Me encanta que tiene en español, pero no tiene... Acá. Idioma de texto. Texto y voces. Texto más voces. Para la gente que no le entiende al audio, ¿no? Más cotorreo, pero peor ritmo, sí. Esos comentarios de actores, ¿no? Eso me gusta que han hecho ahora con las aventuras gráficas. Ahora que tengan comentarios de autor, está muy chido. Realmente lo disfruto mucho. Vamos a ver el álbum de recuerdos para la gente que nunca ha visto la serie. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with Recorte, my adventures. álbum de recortes, vaya. The Guybrush Threepwood. Ever Desde since I pequeño was a siempre kid, quería ser un I gran wanted to be pirata. a mighty pirate. Conozco a otro niño que también lo quiso ser y todavía no sabemos si va a ser el rey de los piratas. Digamos que al menos él sigue en una pieza, pero no ha encontrado esa una pieza. In the old Antiguamente, days, para you ser became a pirata había pirate que by superar las completing pruebas. trials. La de la espada, la del tesoro y la de la espada, la del tesoro y la del atraco. Oh, sí.
took an unexpected Dice, turn while I buenas, was ¿cómo working on andamos? the Muy new bien, product. muy feliz, de hecho, de estar jugando esta serie de juegos que me hace tan feliz. Aquí está. Vaya, yo recuerdo esta recapitulación, ¿no? Luego que completas las 3 retos, ibas a hacer tu iniciación como pirata, pero no. Resulta que secuestraron a Elaine. Nada más y nada menos que el pirata LeChuck. Y pues te hiciste de un equipo de 3 grandes personas para que te pudieran ayudar. Entre ellos la maestra de la espada, el prisionero Otis, era Otis, y el grandulón con su tatuaje que se ve fabuloso en alta mar. Yo juego balón para emputarme más, chale. Estas sí son referencias al One Piece, ya ves. Ya ves. Luego ya de ahí llegó a la isla de Monkey Island, con la segunda cabeza más grande que he visto en su vida. Los caníbales que luego se hicieron vegetarianos. Ahí está el barco de LeChuck. Y esta era la llave con la cual abrieron la segunda cabeza más grande que he visto. Guybrush. Pero bueno, continuando, cuando iban a hacer la boda, vaya, Elaine cambió, se sustituyó su lugar con un grupo de changos, como pueden ver, y descubrí que el antiguo brebaje de raíz, el antiguo elixir de raíz para eliminar a los fantasmas, resulta que era refresco de root beer. Sí. Y después de eso vivimos felices por siempre. No, mentira. Luego llegó la secuela. Y ahora es Tribute tratando de buscar el Big Wop. Que es como el One Piece, pero más piratón. Y mientras estaba buscando el Big Wop, me encuentro con este pequeño hombrecillo, el Wally, que hace mapas, con el cual logré encontrar el Big Wop. El problema es, mientras estaba buscando el Big Wop, me encuentro con que LeChuck ya no es un fantasma, sino ahora es un zombie. Y estuvo torturándome a mí con maldiciones vudú, y luego yo contraataqué con maldiciones vudú. Oh, vaya, entonces sí es canon lo del tercero. Qué bueno, porque la verdad es mi favorito. Este es cuando ya Guybrush le propone matrimonio a Elaine con un anillo que se encontró en el barco de LeChuck, que ahora es un pirata que se volvió pirata de fuego. Y resulta que este anillo estaba maldito y volvió a Elaine de oro. Ups. Es que luego Guybrush tuvo que en la isla Melee tuvo que buscar, no la isla Melee, la isla esta piratona. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. Ándale. Bueno, mientras trataba de rescatarla, de hecho me encontré con Murray, el esqueleto más. Sí, una supuestamente poderosa calavera demoníaca. Es una emocionante batalla en el mar, la cual yo terminé hundiendo. Bueno, Guybrush terminó hundiendo. Es difícil el resumir esto, pero solo dejémoslo en que estuve en una isla. En esta isla encontré la manera de poder romper la maldición, que tenía que ir a una isla llamada la isla Blood. Y en la isla Blood, encontré el anillo que rompía la maldición, el cual fue el golpe más dilayado que he visto en mi vida. Una vez que le entregué el anillo chido, rompe maldiciones, me golpeó en la cara y después de eso se terminó casando conmigo. O más bien con Tribute. ¿Entienden? Punto es eso. Muy interesante. Y fue un día genial.
Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Sí. Fue eso la boda lo que pasó. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. ¿Esto es del 4? No recuerdo, fíjate, del 4 no recuerdo nada. Fue mi juego menos favorito. LeChuck and I battled it out Sí. on a grand scale that Sí, time. de hecho, sí. Sí, eso es del 4. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the Le entire eché con todo el Caribbean. Caribe o eso Or so parecía. it Eso seemed. ya es del Tales of. No, ese ya no vale. Oh, here's that voodoo doll from the end of my big Sí, esa whoop es la adventure. aventura del 2. Del muñeco. Nota personal, conseguir más papel para el resto de mis aventuras. Sí. Alrighty. Bueno, eso es un buen resumen, vaya. Vamos ahora sí a la partida chida. A los aventuras acérrimos que lo quieren todo. Estoy acostumbrado a estos juegos, así es que todo bien, amigo. Ya estás hablando con un veterano de estas cosas. Vamos a jugar el preludio. Creo que eso es todo lo que vamos a jugar en esta transmisión. El resto lo voy a estar jugando por mi cuenta. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Empezamos con una referencia de Star Wars. Genial. To stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg Me back pongo en la on. pi- Hey, you kids. You're not supposed to be in here. Eso es en lo que termina el 2. Fíjate. What's next? Let's Déjamelo compare así. those two. Eso es lo que termina el Check 2. their appearance. ¿Cómo? No averigües mucho. Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Oh, Dios, esta animación. Tiene mucho estilacho. ¿Sabes a qué? Let's pretend I Ah, have powers that make lightning come out of my eyes. A esta serie de juegos. Perdón, no esta serie de juegos. Este juego de Double Fine. Wonder if it's real. ¿Cómo se llamaba? Era... Ay, se me fue. Sorry, boys. Could you stop following us? Pero bueno, It's no, creepy. no me sigan más. Sí, me da miedo. Yes, sir. Come on. Broken Age, Got a ya me acordé. Scurvy Dog shot. Me recuerda a Broken Age, fíjate el estilo. Muy Broken I've Age. never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Ok. Wow. Chucky, que tiene buenas ideas. What should we do next? We gotta get to Scurvy Dogs. I can't believe you never had one. Ok, pues vamos por esas. A ver, señor. Menudo gafo. El español de España nunca lo voy a dejar de superar. I once got a Scurvy Dog that was bigger than my A head. ver, dame una. You kids better have money. Yeah. We've got all Oh, kinds of toda money. clase de dinero. ¿Y me das unos patapollos? Can we get some chicken foot fries? You got 2 pieces of 8? That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Have you got any? No. Then no fries. Well. Qué raro que diga, la llave está en una pata de palo. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Ah, vaya. Me llevo la llave. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Ah, casual, gracias. A ver, ¿qué dice el cartel? It says, return outhouse key when finished, or else. Ok, la letrina. El gancho supongo que es para devolver esa cosa, ¿no? That's where the outhouse key was. Bueno, a ver, ¿qué más opciones tienes para mi hijo? Scurvy Dogs Mejor with dicho, señor. cheese inside. Now what? Vamos a ver. Dame de las Can we cosas get a que quiero couple comer. Scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8. Ah, por favor. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Un par de niños hambrientos en Disneylandia. Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't
like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Oh, ok, bueno, sale. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Ok, casual. Siento que aquí Chucky va a estar diciéndome todo lo que voy a tener que hacer. It's locked. Bueno, es el tutorial para que sepas cómo usar esto. Lista de tareas. For 4 days straight. Entonces, usamos esta llave. Good. You unlocked it. Y ahora buscar aquí dinero. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. ¿Qué tal esto? It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Sí, bueno, dámela. A fake coin is almost as good as a real coin. Oh, sí. I love it tener eso, ¿no? Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Oh, man. Gross. No hay necesidad de que me des datos como estos. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. No sé por qué una rata es lo menos asqueroso que podría pensar que haya aquí. Please wash hands before leaving outhouse. Ah, ¿esto es para lavarte las manos? I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. A ver, tú lávate las manos. Chucky, it says you're supposed to wash your hands. I never wash my hands. Bueno, a ver. I dare you to take a drink of this. No way. I'm not doing that. Bueno, I double dare you Doble to take a desafío. drink of this. Don't want to get sick before I get my scurvy dog. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. I double dog dare you to take a drink of this. I'll do it for 1,000,000 pieces of 8. You will? No, ok, una vez más. I triple dibble dare you to drink this. I'll do it if you do it first. Oh, no. Ok. What's that over there? Where? Okay, I took a drink. You did not. Did so. Did not. Did so. Do it again then. Bueno, está bien. Lo intenté. Al menos ya tengo el pedazo de metal. Vamos a ver. De algo me ha de servir este pedazo de metal. Siempre. Siempre los pedazos de metal. ¿En serio? ¿En serio esa es la idea que se te ocurre cuando ves cuerdas? Ah, sí, voy a amarrar a mi hermano. I can stand on my head without using my hands. Vamos a leer este letrero. ¿Qué dice? Exhibit removed. Aw. ¿Qué hay del barril? Casual. Y la puerta Let's siniestra. not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Bueno, pues hagamos lo inevitable. Tratemos de ofrecer esta moneda falsa al señor. It looks like a piece of 8 if you don't see very well. Ah, tengo una idea. A ver, de tus lentes. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Vamos a ver, tengo que ver alguna manera de poder engañar su vista, a ver. Can we get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups. Beat it. A ver. Ok. Ahora voy para acá. Vamos a ver qué hay aquí. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Okay, en este barril. Smells like grog. Okay, get ese perico. Sounds real. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Bueno.
ahora sí a intentar lo que quise intentar hace rato. Vamos a ver, ¿cuánto me das por esta moneda? What can we get with this? Tastes like a piece of eight. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! No creí que eso fuera a Take 'em, funcionar. boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Se ve deliciosa, va a decir. Yum! What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Pues ahora sí quiero avanzar para allá. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces Vale. up to? We just Vaya. got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. Ah, casual. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Y que ahora tenemos esta lista. Mirar el ancla, muy importante. Ok. Hora de comer a la pata. Vamos a ver. Vamos a hablar con el ancla. Hola, ancla. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors Mira, originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a Me encanta grapple que when todo you were es. trying Puedes to saltar el board diálogo, another ship. sí. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when the current Sí, burst design. You bap, can still on a bap. modern ink that's to prevent what's called Bap. plummeting. The little flanges at the tips Bap. are at tip. Most anchors these days Bap. are made of. About 30 years ago, all kinds Bap. of people. But the Bap. only way they could. The word anchor comes from the Bap. Sanskrit. They're called that because Bap. when you stop. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. Ok, gracias. Y ahora puedes aquí buscar frases anteriores. Sí, soy una experta de ancla, la palabra, todo tipo de personas, 30 años, moderna. I don't care. No me importa lo que es un ancla. Ah, aquí puedo retar una carrera. Pero la idea es ganar la carrera. ¿Qué tan fácil o difícil será ganar esa carrera? Vamos a ver. Hey, Chucky. Want a race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Ah, vaya, tenía que literalmente hacer clic. Yeah! Nuts. Bueno, de nuevo. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! No va a ser tan fácil, entonces tengo que encontrar alguna manera de poder modificar mis posibilidades. Vamos a ver, aquí hay pan. Hey, hands off. ¿Qué? ¿No puedo alimentar el pato? Vamos a ver. Dar de comer a la pata. Ah, ok, pata a esta. Patacho. I want to feed the dog. Oh, patas. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. A ver. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 Sí, sí, ya blah, entendí. blah. blah, 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 Sí, 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 sí. blah, 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 blah. Blah, 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 blah. I certainly hope you'll have... Ah, better mira, manners tengo una idea. Excuse me. Yes? Ah, entonces no eran nuestros padres. Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Bueno, vamos a ver qué hay en la cesta. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days
No regard for personal Voy a property. agarrar. And no Pan. respect for your elders. Gotta run. How rude. Y ahora me voy de este lado. Y ahora sí, le voy a dar al pato algo de pan. Toma pan. Yes. Misión completada. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. ¿Hay manera de poder recoger un poco de eso? A ver, bla. You should put that on your scurvy dog. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? Ahí está. Parte de mi misión, echarle salsa a una de estas, ok. Me pregunto si... No, no se lo puedo pasar. Bueno. Sellar lucha con espada. ¿Será como el mecanismo que recuerdo? Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level! I win. I win! Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. ¿Eso cuenta? Sí, eso contó. Oh, man, no. Este inicio está At muy... home, I've got a collection muy of safe. old scurvy Lo dog siento. sticks that feels I should find a coin to throw in. Trabo de 4 hojas. Esperen, deseo en el pozo los deseos. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. I want to see 2 scurvy dogs at the same time. Shut up. Mi deseo. Espera un momento. Maybe I should throw this down the wishing well. No shit, Sherlock. Vamos a ver. I wish we could speak backwards. Or would it? Yes, you know. Yes, well, That was fun. Aw, man. It wore off. Too bad. You made more sense than usual. Bien, ya se hizo el deseo. ¿Qué más falta de la lista? Ah. A ver. Let's look for a 4-leaf clover. Okay. Good luck with that. Ya lo encontré. I found one. Awesome. There was still one left. Darn. Yep. Ahora, ¿cómo puedo hacerle para ganar? ¿Es realmente pura habilidad o...? ¿Lo quieres un poco de pan? A ver. This place is fun. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Hey, cheater. You have to wait until I say go. God damn it. Ok, otra vez. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky Son of wins! a bitch. ¿Cómo hago esta parte? A ver. Woohoo! A ver. Yeah. Next time for sure. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Sí, Chucky wins! sí estoy sospechando que aquí hay algo que no estoy haciendo bien. Next time for sure. Pero a veces. I bet I've known Chucky longer than you have. No chance. We go way back. I can stand on my head without using my hands. This place is fun.
De ver algo que pueda hacer. Algún objeto, algo con lo que pueda interferir. A ver. Iu. Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. I once had the hiccups for 4 days straight. Debo de haber algo que pueda comer o usar que me pueda funcionar. A ver, tengo una idea. Up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Goddammit. Está buscando. Chucky wins! Woohoo! Yeah! Shoot! Otra vez. I want to say You up for another race? you're on. I'll officiate. 3, 2, 1, Goddammit, no se puede así. Chucky wins! Woohoo! Yeah! Next time for Vamos a ver. Y lo dice buscar a nuestros verdaderos padres. Oh, man. ¿Cómo gano esa carrera? Tengo que hacer algo al respecto con este man. Bueno, no se me acabó el pan. I No. have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Nada de esto puede interactuar. Well, vamos a buscar por acá. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Nada por aquí, nada por allá. A ver, algo que me dé la ventaja. At home, some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Excuse ver. me. Would you boys mind letting us enjoy our day in A ver si peace? tengo alguna idea por aquí. Thanks. Bueno. Son of a bitch, todavía no se me ocurre qué puedo hacer para ganar esa carrera. No lo puedo ofrecer. I never thought I'd ever find one. Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. ¿Puedo examinar? I stole it from that couple. Y no se lo puedo ofrecer a otra cosa que no sea el pato, ok. It unlocks the outhouse. It looks full. That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple by the pond. Dice acá, hola Twinkie, ¿cómo estás? Yo muy bien. Ahorita probando ¿cómo se dice? La primera parte de este juego que se estrenó apenas el día de hoy. Estoy intrigado con este puzzle que no se me ocurre que pueda hacer. ¿Qué puedo hacer? A ver. That's a cool anchor. That
That just shows how... Did you know that they were used in combat? They started making them bigger. Then people noticed what happened when you mix. The current bow-shaped design is... But the older design went out. You can still find the old kind around sometime. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one... That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist. Most anchors these days are made of iron, and you have about 30 years ago, somebody thought of all kinds of people invested a lot of, but the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in them, Hablas demasiado. No se me ocurre. Solamente estos juegos no se trata de habilidad, sino realmente se trata de algo. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Debe de haber algo, un elemento que pueda agarrar, mover, jalar, que haga que esto sea posible. Vamos a buscar. I can stand on my head. That was cool. I wish I had another coin. Ah, mira. Hey, Dad. Hello, Mr. What? Threepwood. Hey, kids. Having What? fun? Yeah. We got scurvy What? dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, What? I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the No end. puedes tener What do you final. mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. ¿Dónde están los changos? Es como la Kids, gente que me está let me preguntando tell por you a changos. story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Ok, esto es un giro interesante. Mira, no lo esperaba. Empieza donde acaba el segundo juego. Sí, yo también lo mismo pensé, pero no, es un giro de trama muy interesante el hecho de que, ¿sabes qué? Este no es la infancia de Threepwood, sino realmente era el hijo de Threepwood. Y esto es el intro del primer juego, solo rehecho. Interesante. Ok, esto es un muy buen giro de trama, no voy a mentir. Los puzzles eran increíblemente underwhelming, pero en cuanto a historia, wow, esto sí me sorprende. Oh, man, me trae mucha nostalgia este juego. O sea, nostalgia de un juego anterior, no que este sea el que me cause nostalgia. Bueno, sí lo está haciendo por remembrar, perdón, juegos anteriores, pero ya me entienden. Bueno. Oh, boy. Juegos de calidad. Bueno, te avientas Broken Age. Ya lo hice, ahí lo puedes buscar. Debe estar en algún lado.
del canal. Hay muchos juegos que he jugado. Entonces era completamente opcional lo del hace rato. Vaya, vaya. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Vaya, vaya. Oh, you know, freebooting mostly, swashbuckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? What? LeChuck's Lo que iba a here decir in yo. Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew. Eso es far as I can increíblemente tell. civilizado viniendo de él. Anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Vaya, vaya. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those Nee. things. They say opposites attract, but what do I know? Y hemos sido enemigos durante toda mi We've been enemies carrera. for my whole career. Everywhere I go, Como 5 there juegos. he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. Pero bueno. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. Yes, sí, mejor que lo hagas Chuck's loading rápido up on the outer porque dock as we speak. Well, Sí, I'm gonna hire a si ship no, and a te ganan el crew mandado. and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Ah, ya regresé. Exactly. ¿Ya That's why I regresaron came to esos? Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Yeah. Hasta ahora todo ha sido primer juego, primer juego. Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. Ahora la gobernadora es otra. Vaya, vaya. Ah, mira. Ahí está LeChuck cargando el barco. Vaya, vaya. Y aquí está el Barkscom. Vamos ahí. Ok, eso está cambiado. Definitivamente. ¿Dónde está mi pirata dando vueltas? Bueno, ¿y tú? I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. Sí, estaba buscando alguno que me hablara de Loom, pero creo que nadie. ¿Con Have ustedes? you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. Oh, ya veo. We're the pirate leaders. Get lost. Son nuevos. Y no sabía. I hadn't heard there was a change of leadership. Hacía lo que iba a Oh decir. no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Vaya, vaya. Pero ¿y qué pasa con los Where are antiguos the three líderes? guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Ok, bueno, y si quiero una expedición, Is it you I should talk to about ustedes me financing hacen the un expedition? Kickstarter o algo An así. expedition. Who is it that you think you are exactly? Ah, sí. I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything.
Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Pero... sí lo es, te lo juro. Valor cultural. It's a prize of incredible cultural value. Culture? You mean like a cheese or something? Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Bueno, al menos quiero un barco. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Bueno, si tengo dinero lo puedo With hacer, that o in- sea, I no can hay work it planes out. aquí a It's mes o a algo así. surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Bueno, ¿y qué tal tripulación? I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Práctico. Muy práctico, sencillo. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. También se burlaban de mí, pero se burlaban menos feo, quiero decir. Dice que el mejor juego de aventuras es Tales of Symphonia. Ya no voy a seguir leyendo eso. Vámonos a acá de menor. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Que aparecieras en esta historia. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. How's your scurvy prevention project? Se ve muy chido, sí, sí se ve muy bien, la We're verdad. going Me to gusta get mucho a el lot of estilo. rhymes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. A ver, ¿y qué ha pasado con la capitana? Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Vaya, vaya. Bueno, ¿y no tienes un barco? You wouldn't happen to have a ship with you. No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks. I'll try that. I feel better just talking to you. Me too. Bueno, ahí te ves. You've probably got to get going. You say goodbye first. Ay, Dios, eso está bien. No, you say bye first. No, you say bye first. Sí, va, No, you sigan say haciendo bye esto, first. sí. No, you say bye Ya first. era. Ok, bye. Bye. Bye.
Oh, man. Vamos a leer la propaganda. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Con los libros de texto. Como los libros de texto gratuitos. Sí, siento que se me van a cansar las piernas y voy a rentar piernas nuevas. Vaya, me encanta. Vaya, qué tranquilizador. Well, the voodoo here must be authentic, culturally, and historically accurate. The sign says so. Oh, vaya. Creo que aquí había unos piratas con un barril y un ratón. Pero ya no están. Porque este no es el primer juego, maldita sea. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Está todavía la... ¡Sí! Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for ¿Cómo está, señora? You mean... Fate ordained that you would be here several minutes okay, ago. okay. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Ah, bueno. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Casual. Eso es bueno, ¿verdad? You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for ¿Qué guidance. juego cerrando el on Monday? what Sí lo he is jugado, to está come. plagado de It's a referencias de ese juego. In a way, Para bien. think of it as a book of hints. What is it really? A book Sí, un libro of de pistas. hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. Alrighty. Al menos ya tengo un rumbo. ¿Tengo dinero? A ver. I've got a few coins for incidentals. The pen is mightier than the Una sword. pluma. Este es el de pistas. Y esta es lista de tareas. Conseguir o encontrar un... Sí. Los juegos de Larry. Sí, sí los he jugado. Es un poco difícil jugar los primeros 4. Pero ya luego cuando ya se hizo menos de tener que estar guardando a cada rato en estos juegos de sierra, la verdad es que se hacen mucho más amistosos, diría yo. The sign says, at Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Y los de Play 2 no están buenos. De plano no. Esos en los que no es Larry, sino el nieto o sobrino o lo que sea de Larry. No están chidos. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Chale. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Vaya, ese negocio cerró. ¿Recuerdan este callejón en donde me encontraba con el sobrino? Sí, ese mero, ese no están buenos. O sea, tienen ciertos chistes que... Seems to be stuck closed. Tienen ciertos chistes que diría son buenos, pero en general, la historia estaba muy... La mecánica y la historia estaba muy... A visitor! Wait. ¿Otis? Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Sí, Stan. sí iba a decir. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't Como we gobierno, first meet obviamente. right here? Not at all. I was Sí, in en the la other celda de cell al that lado. time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Oh, vaya. ¿Y ahora por qué te encerraron? What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Ah, bien.
No me has dicho por qué te noticed you encerraron. didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. Otra vez. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Sigue siendo ilegal, pero bueno. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. Vaya. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Bueno, y... ¿Viste que ya tengo una nueva misión? The secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Por supuesto que te ibas a acordar de eso, ¿verdad? It was kind of tricky last time, and I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Guybrush, you gotta get me out of here. Sí. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Vaya. Mira quién más está aquí. ¡Está Stan! Hey, Stan. Hello there, son. Yo quería comprarte un I barco. was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Claro que Stan iba a decirlo de esa Believe manera. me, I feel worse about it than you do. Bueno, ¿puedo comprarte un barco? Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sale, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Como adoro que su saco a cuadros sea como fondo estático. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty? Bueno, no me estás dando barcos. Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. Yeah. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Claro, on que board a sí, worthy un vessel, motín. gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Ok, bien. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Bueno saberlo. Bueno, ¿y por qué te arrestaron? What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care ¿Qué about hiciste, people. Stan? Ajá. What exactly Es lo did que you me estoy allegedly preguntando do yo. for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. Ya veo, It's ya all veo. just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. Okay. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Bueno, ahí te ves, man. Ya luego See you later. platico. Yep. Oh boy. Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. Okay.
Voy. Creo que aquí puedo guardar, ¿no? Yes. Sí puede guardar. Aquí lo puedo guardar. Y ya de esa manera ya le puedo dar. Voy a dar aquí una pausa. Si nomás era darme una idea. ¡Wow! ¡Daniel! Muchas gracias por ese hosteo, por ese raid. Oh, boy. Yo que... Oh, ve qué buen momento para que lleguen. Oh, boy. Acabo de terminar la primera parte de este juego. ¿Cómo le llaman? El prólogo. Acabo de terminar el prólogo y nomás estaba probando los primeros minutos de este juego. Realmente me gusta mucho el estilo de este juego. Sí siento que está muy bonito. Siento que en cuanto al aspecto de arte, en cuanto al aspecto de la escritura también siento que hay mucho cuidado en el detalle. Todavía no he llegado a un momento realmente de un puzzle, por decirlo así, que diga yo, esto es un desafío. Sin embargo, puedo notar que está un poquito más, al menos hasta ahora se siente un poco más ligero en cuanto a los acertijos, pero no en el humor. En el humor todavía parece que está muy bien. Ya me tocará jugar esto ya en mi tiempo, ya con más calma, ya absorbiendo un poco más, con más calma todo el aspecto de este juego, pero por el momento se pueden dar una idea. El juego está funcionando, el juego está bien. Ya me tocará darles una idea un poco más amplia de este juego. Por el momento, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta aquí voy a dejar esta pequeña transmisión. Solo eran los primeros momentos de este juego. Los dejo en compañía de el Darling. Así es que muchas gracias por haber venido. Pasen una bonita noche. Y nos vemos mañana en Ciudad Champiñón. Cuídense. Bye bye. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y recomiéndanos con tus amigos. Igualmente, si deseas participar en nuestros directos, entrar a llamadas exclusivas para escoger lo que hacemos, o ya mínimo que aparezca tu nombre junto al de estas guapísimas personas de aquí arriba, entra a Patreon. Links en la descripción.